Happy Sunday, all. Today we are going to discuss on the various cybersecurity threats that prevail. That is a real threat for our data confidentiality and our functioning assets. So, there are three methods basically to do this. They are called as disruption, distortion, and deterioration. So, in disruption, you disrupt the data, you make the user experience weak, and you distort the confidentiality of the information. And deterioration is that you deteriorate the backup systems and the controls. So this way, you know um, cybersecurity criminals take advantage of the existing data and park with money or equivalent of that. So the first technique we're going to see, which everyone is aware, is malware technique. It is a technique where a malicious software designed to damage or gain unauthorized access to a computer system is introduced and the data is extracted. Ransomware, which is gaining prominence today, you encrypt the victim's files and demand a ransom amount for the decryption key. Even after the ransom amount is paid, not sure if the criminal is going to release this. So this is called as ransomware attack. Very, very important. Social engineering threat, a technique that manipulates people into performing actions to reveal confidential information. So you manipulate in such a way that you get the confidential information from the concerned authorities. Phishing, which I think we have discussed in another forum, which is very important. It's a type of social engineering wherein you will be tempted to go and click a particular mail, and without your knowledge you reveal important data or information. So it's a type of social engineering where attackers impersonate a trusted entity to trick victims into revealing sensitive information like passwords or credit card details, etc. MITM attacks, very important, man in the middle attacks. Attackers secretly intercept, and possibly what they do is after the communications between two parties, they note it, intercept, and whatever is important, they take it with them, that data. Next, we are going to see about DOS and DDoS, which is also very important. You know about DOS and DDoS, most of you. So DOS and DDoS attacks are attacks that aim to make a machine or network unavailable because of the flooded internet traffic, distribution of services, or denied distribution of services, denial distribution of services, they say. So these are important attacks. Password attacks, especially, it's called as brute force attacks, where 1 billion combinations can be made by the system to go and check your password by default, by trial and error method, and they succeed at last. So it's very important for us to have a passphrase rather than a known password. So this is called as brute force attacks used to gain unauthorized access to accounts by guessing or cracking passwords. Zero-day exploits, which is very important. So attackers take undue advantage of the vulnerability of the software before the developer is even aware of it. So taking advantage of that lapses or bugs in the software is called as zero-day exploits. Even before the launch, the particular attacker will know. Insider threats, malicious threats posed by people by with legitimate access to organization systems such as current or former employees. So which means insider information can be revealed outside. It can be even through a erstwhile staff. So we need to be very choosy in sharing extreme confidential information, and destroy after a person leaves the bank or the IT company, whatever.
So we saw insider threats, advanced persistent threats (APT). It is a long-term stealthy hacking attack rather, where an intruder gains access to a particular network and he does not get uh, detected for an extended period. So he would have done the damage by then. It's called as advanced persistent threats (APT). Cryptojacking, very very important in the crypto world, wherein you take advantage of the unauthorized use of someone else's computer to mine cryptocurrency. You all know what is mining, I guess. So mining is wherein you validate a cryptocurrency even before publishing it. Viruses, worms, and trojans. So these are programs inflicted to spread and cause damage in a system. Spyware, very important. Malware that secretly monitors user activity and steals personal information. That's called as spyware. So it's like a spy. So these are the various 13 techniques or 14 techniques that we have discussed. Please do share it with your IT or banking colleagues. Very, very important of us to be cognizant of these threats. Thank you. We will connect again next week with yet another topic. In case you have any other topic in your end, please do leave that in the comment. Thanks from Dr. Kamalasan, Tamil Vazhi. நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போறோம்னா சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட், அதோடைய வேறுபாடுகள் என்னங்கிறத பார்க்க போறோம். முதல்ல மால்வேர்ன்றது என்னன்னா, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல அன்ஆத்தரைஸ்டா போய் ஒரு சாஃப்ட்வேரை நாம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து டேட்டாவை திருடுறதுக்கு பேர் தான் மால்வேர். ரான்சம்வேர் என்னன்னா, ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒரு விக்டிம், அதாவது ஒரு பலியாரவர் இருக்கு இல்லையா, பலியாடு, அவங்களுடைய ஃபைலை நான் உங்களுக்கே தெரியாம போய் என்கிரிப்ட் செஞ்சு பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி, அந்த பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும், அதாவது ரான்சம்வேர் செய்யறவங்களுக்கு தான் தெரியும், செஞ்சு அதை வந்து ஒரு ரான்சம், ஒரு ரொக்க தொகையை கேட்டு அப்புறமா அதை வெளியிடுவாங்க. வெளியிடலாம், ரொக்கத்தொகை வாங்க வெளியிடாமையும் போகலாம். இதுக்கு பேர் தான் ரான்சம்வேர். சோஷியல் இன்ஜினியரிங்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது ஒரு தொழில்நுட்பம். இந்த மெத்தட் மூலமா, இந்த முறை மூலமா என்ன செய்வாங்கன்னா, உங்களை வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களே அறியாம கொடுக்க வைப்பாங்க, மேனிப்புலேட் பண்ணி. அதாவது உங்க வாயால அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குவாங்க. சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக் சிஸ்டம் மூலமா. ஃபிஷிங், இது என்னன்னா, ஒரு மெயில் நீங்க போய் கிளிக் பண்ணுவீங்க, எக்ஸ்டர்னல் மெயிலா இருக்கும், உங்களை அறியாம போய் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஒரு ஆர்வத்துல. ஆனா அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், உங்க ஐபி நம்பர் எல்லாமே போயிடும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதனாலதான் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெளி ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வர எந்த ஒரு மெயிலையும் பார்க்காதீங்க, இல்லைன்னா வந்து ஃபிஷிங் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. MITM அட்டாக், மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் அப்படின்னு என்னன்னா, நடுவில் ஒருத்தன் வந்து ரெண்டு பார்ட்டிக்கு இருக்கிற கம்யூனிகேஷனை குறிப்பறிஞ்சு அதுலேருந்து தகவல்களை திருடி அதன் மூலமா பயனடைகிற இந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்துக்கு பேர் தான் மேன் இன் த மிடில் அட்டாக்ஸ். அடுத்தபடியா DOS அண்ட் DDoS பார்க்கலாம். DOS என்னன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ், DDoS டினையல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இதுல என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு இன்டர்நெட் டிராஃபிக்கை தற்செயலா, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலா, செயற்கையா உருவாக்கி அதன் மூலமா சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் களவாடுறது தான் DOS அண்ட் DDoS அட்டாக்ஸ்னு பேர். பாஸ்வேர்ட் அட்டாக், இதுல ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்னு ஒன்று இருக்கு. இது என்னன்னா, பல காம்பினேஷன்ஸ் வச்சு சிஸ்டமே உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை வந்து என்னன்றத அஸ்யூம் பண்ண ட்ரை பண்ணும், கெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். உங்களுடைய அப்பா பேரோ, அம்மா பேரோ, உங்க பேரோ, உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர் பேரோ, ஏதோ ஒன்று அதை வச்சு ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கு தான் பாஸ் ஃப்ரேஸ், வாக்கியத்துல பாஸ்வேர்டை வைக்கணும் அப்படின்னு இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கு பேரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். ஜீரோ டே எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ், இதுல என்னன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா அந்த சாஃப்ட்வேருடைய வல்னரபிலிட்டி, அதாவது அதனுடைய ரிஸ்க், அதுல இருக்கிற அந்த ரிஸ்க் என்னன்றது தெரிஞ்சு, அபாயம் என்னன்னு தெரிஞ்சு, அந்த டெவலப்பர் அதை வெளியிடுவதற்கு முன்னரே இவங்களே அறிஞ்சு அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்து செய்யறது தான் ஜீரோ டே எக்ஸ்ப்ளாய்ட். இன்சைடர் த்ரெட்னா என்னன்னா, ஒரு மேலிஷியஸ் த்ரெட், உங்க ஆர்கனைசேஷன் மூலமாவே வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு டேட்டா போகுது,
ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் போகுது, இல்லைன்னா உங்களுடைய பழைய உங்களுடைய ஏற்கனவே வேலை செஞ்சவர் மூலமா போகுது. இது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு விஷயம். இதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரு சில கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அட்வான்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் த்ரெட் அப்படின்னா என்னன்னா, ரொம்ப நாள் ஒரு இன்ட்ரூடர், அதாவது ஒரு நடுவில் வர்ற ஒருத்தர் ஒரு தகவல்களை வந்து களவாடுறது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, அதுக்குள்ளேயே இந்த டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அட்வான்ஸ் பர்சிஸ்டன்ட் த்ரெட். கிரிப்டோ ஜாக்கிங், இது வந்து இன்னைக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. என்னன்னா, மைனிங் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி வேற ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து அவங்களுடைய அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூஸ்ல செய்வாங்க. மைனிங் என்னன்னா, ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வெளியிடுவதற்கு அதை வேலிடேட் செய்யறது தான் மைனிங். ஸோ இது வந்து செய்வாங்க. வைரஸஸ், worms and trojans, various types of programs that can spread and cause damage. அப்படின்னு என்னன்னா, அவங்களுடைய சிஸ்டம்லேயே போய் அதை அந்த அந்த பர்டிகுலர் வைரஸோ இல்லைன்னா வேர்ம்ஸோ ட்ராஜன்ஸோ உள்ள அனுப்பி அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக அதை ஆக்கிப்பாங்க, இல்லை சேஞ்ச் பண்ணலாம். இதுக்கு பேர் தான் வந்து வைரஸ், வேர்ம்ஸ் அண்ட் ட்ராஜன்ஸ். ஸ்பைவேர் அப்படின்னு என்னன்னா, ஒரு உளவாளி மாரின்னு வைங்களேன். எப்படின்னா, மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும், அந்த யூசர் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி தனிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் திருடிடும். இந்த இதை வந்து அந்த சிஸ்டம்ல அவங்களுக்கு தெரியாம இந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சா அது வந்து அந்த களவாடுறவங்களுக்கு இந்த தகவல்களை தரும். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்பைவேர். ஆக மொத்தம் 3 விதமான ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டு. சைபர் த்ரெட்டுக்கு என்னன்னா, டிஸ்ரப்ஷன், டிஸ்டார்ஷன் அண்ட் டிட்டீரியேஷன் சொல்லுவாங்க. டிஸ்ரப்ஷன் என்னன்னா, போய் அந்த டேட்டாவுடைய கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, நம்பகத்தன்மையை வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிறது, பலவீனமாகிறது. டிஸ்டார்ஷன், போயிட்டு அந்த சிஸ்டமையே டிஸ்டார்ட் பண்ணி டேட்டாவை களவாடுறது, இல்லைன்னா ரொம்ப பலவீனமாகிறது. டிட்டீரியேஷன் என்னன்னா, பேக்கப்ஸே இல்லாம உங்களுக்கு உங்களோட பேக்கப்ஸை சேதப்படுத்தி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை டிட்டீரியேட் பண்ணி எல்லா டேட்டாவையும் களவாடுறதுக்கு பேர் தான் டிட்டீரியேஷன். ஸோ டிஸ்ரப்ஷன், டிஸ்டார்ஷன், டிட்டீரியேஷன், 3 இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்குங்க, தயவு செஞ்சு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நன்றி. அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு தகவலோடு சந்திக்கும் வரை டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள்.